Siap tak tekan boy? Nak share screen lah. Tak, bukan. Saya nak tengok skrin. Siapa present? Syafiq tengok screen PowerPoint Syafiq. Aku dulu. Daniel dulu. Daniel lah. Okay, aku tekan screen dulu Share Okay. screen. 3, 2, Okay. 1, screen. Go. Wow. Dah start Tak apa? 1, 2, 3, screen, go. Stream. Sabar. Stream Netflix tu boleh tak? Dia lambat. Okay, nampak. Live Live ah. Watch stream. Watch Bukan watch stream. Wish. Okay, Baiklah, what stream? thank Boy, you. boy, For the boy. 1000 star. Oh. Double click je pro tips. Okay. Jadi nampak? Alright. Mantap je. Nampak. Okay, Nampak nampak. pneumonia. Yes, betul. Okay, boy. Okay. Baik lah. Gerak. Gerak lu. Sekejap. Gago. Okay, bye. Tak ada. Gerak lu. Bye. Dah jalan semua mute. Biar dia present. Ya Allah. ML lu. Yes. Ready. Okay. Doa lu. Pro player. Gas. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I will present about pneumonia. So basically, this is about pediatric pneumonia. Okay. So definition, we have two clinical definition, or we call it as a type of pneumonia. We have bronchopneumonia, we have lobar pneumonia. So for bronchopneumonia, it's a febrile illness with cough, respiratory distress with evidence of localized or generalized patchy infiltrates. So in X-ray, you guys can see a patchy consolidation. So that's what we call bronchopneumonia. For lobar pneumonia, the physical finding and radiograph indicate lobar consolidation. So you know that lungs have different lobes, kan? So in lobar pneumonia, we have lobar consolidation. So yeah, it confined to one lobe or multiple lobes. So for etiology, it is often difficult to distinguish viral from bacterial disease because the presentation are quite the same. So it is difficult to distinguish, and the majority of LRTI, lower respiratory infection, are viral in origin. So these are the example for pathogen for pneumonia. It's differ for different age. For newborns, the common bacterial pathogens in group B, Streptococcus, E. coli, Enterobacter. For infant, 1 to 3 months, Chlamydia trachomatis. For preschool, Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, S. aureus. Less common, group A, Streptococcus. For school age, is common in atypical pneumonia. So basically, in school age, pneumonia, they usually get atypical, not like lobar or bronchopneumonia. It is atypical, which is caused by mycoplasmic pneumonia and also chlamydia pneumonia. So these agents, mycoplasma and also chlamydia, are responsible for the atypical pneumonia. So this is an assessment for severity. So it is also sama juga, different age has different severity. So age less than 2 months, okay. For severe pneumonia, we have the patient would have severe chest indrawing. So chest indrawing, you know that patient have recession. So it's either subcostal recession, intercostal recession, okay, and also patient would have tachypnea. For very severe pneumonia, patient wouldn't feed, okay, and also patient would have convulsion, abnormal sleep, difficult to wake, fever or hypothermia. Right. So age 2 months and to 5 years. For mild pneumonia, patient would have tachypnea. For severe pneumonia, chest indrawing. For very severe pneumonia, patient wouldn't able to drink, convulsion, drowsiness, malnutrition. So maybe patient would have go to shock stage, okay, and then leads to drowsiness, convulsion, and all. Okay. Alright. So clinical manifestation here, preceded by several days of symptom of URTI. So usually patient would have headache. Headache kan. So maybe the patient will cry, runny nose. Patient would have cough. Okay, and then preceded by, followed by fever. For viral pneumonia, patient would have lower than bacterial pneumonia. Bacterial pneumonia have a high fever than viral. So and also tachypnea. Tachypnea is the most consistent clinical manifestation of pneumonia. So how you actually differ from upper respiratory tract and lower respiratory tract infection is by tachypnea. So patient yang ada breathlessness usually mostly are lower respiratory tract infection because they are confined to the lungs. It confines to the bronchioles, to the alveolus kan. So
patient would have trachemia. For URTI, patient wouldn't have trachemia. Dia tak sampai lung, so that's why patient tak ada SOB. Okay. Increased work of breathing accompanied by intercostal, subcostal and also suprasternal retraction. And also use of accessory muscle pun common. For example, you can see patient would have a sternocleidomastoid muscle, nampak memang prominent, and also the scalene muscle, anterior scalene muscles. Early in the course of illness, diminished breath sound, scattered crackles, so bronchi are usually heard lah. So you auscultate, patient would have reduced air entry, okay? And also crackles and bronchi. Okay? With the development of increasing consolidation or complication pneumonia, such as pleural effusion and empyema, dullness on percussion is noted. But this is for longer punya indication. Patient yang ada, if treated early, kita tak dapat dengar, tak boleh appreciate consolidation punya sign. So if patient yang dah severe, very severe ataupun dia lama dapat pneumonia ni, okay, kita boleh noted dullness on percussion because dia dah ada consolidation, okay? Or other complication such as pleural effusion or empyema. So investigation apa kita buat? Of course lah kita buat FBC. So in FBC kita check white blood cell count because you know that it differs lah from organism. For viral we have leukopenia or either maybe tak ada elevation of WBC pun. Kalau bacteria usually in polymorphonuclear cell, for example neutrophils increase, so that's due to bacterial cause. Okay. For chest radiograph is indicated when clinical criteria suggest pneumonia. So it is not, but masa aku dulu pitch lah, doktor cakap tak payah pun buat x-ray. It is not indicated in any pneumonia pun, even bacteria ke viral ke atypical pun, dia tak indicated sangat. But it's indicated if kita macam confuse what diagnosis and also kita nak tengok, nak tahu lah consolidation or not. Sebab severe pneumonia je baru ada consolidation kan, yang tadi aku cakap, yang longer term baru ada consolidation. That's why baru kita buat X-ray. Kalau mild pneumonia tak payah, kita bagi dia symptomatic treatment dan dia je. Okay, then blood culture. Blood culture is a gold standard lah for determine the precise etiology. Okay, kita nak tengok organism apa and then kita buat antibiotic susceptibility test dan baru kita bagi antibiotic. Okay, and also do culture lah for severe pneumonia, sputum culture ataupun blood culture if poor response to first line antibiotics. Serology testing is for atypical pneumonia. So mycoplasma pneumonia if you suspect lah in atypical, for example in school age and atypical pneumonia. Okay, atypical pneumonia ni, okay, lepas ni aku show lah apa characteristic of atypical pneumonia. Dia less sputum. Okay, dia macam pneumonia biasa, dia ada fever kan, high grade fever, baby pun kuat nangis, tapi in with sputum kan. Tapi in atypical pneumonia dia tak ada benda tu. Dia macam nampak okey tapi still ada cough, tapi not very severe like normal pneumonia. Nanti kita check. Okay, ni adalah X-ray je. Okay, for example kau tengok ada punya description. The chest shows hyper expansion of the lungs and also with bilateral fine air space disease. Yang nombor A tu, okay, gambar A belah kiri ni. Kalau B, one day later patient shows increased bilateral pneumonia. So you can see patient have macam smoky type of consolidation kan. So both lungs tu. So this is indicate infiltrates lah, which is consolidation due to pneumonia. So gambar yang kanan ni kita tengok ada pneumococcal pneumonia. Dia memang kita nampak right lower lobe tu ada consolidation. Okay. And then bila kita buat lateral chest pun, lateral Antalib. Welcome Alif. Welcome Alif Ikhwan. Welcome. Baik Alif. Welcome. Baik. Baiklah ya. Okay. Okay. Teruskan. Serius Alif ada? Ada. Ada, okay. Serius. Serius ada. Okay, so kalau lateral ni kita nampak juga chest radiograph shows consolidation in right lower lobe, so suggesting bacterial pneumonia. Criteria for hospitalization, bukan semua pneumonia kita hospitalize. So for CAP can be treated at home, tapi kita kena identify lah what are the indicator for admission. So children aged less 3 months and below
whatever the severity memang kita kena admit patient. Okay, fever more than 38.5, refusal to feed and vomiting, this is in severe, kan? Yang kita tengok table tadi, kalau severe memang dia tak nak feed, okay, ada vomiting. Fever more than 38.5 memang kita kena admit patient. Fast breathing with or without sinuses, patient with supraspinal recession, okay, dia memang ada, mungkin ada wheezing sikit kan, and ada sinuses, then kita kena admit juga. Associated systemic manifestation, okay, fever, ataupun failure of previous antibiotic therapy. Supaya apa? Supaya kita kena boleh buat culture, kita boleh buat blood culture to check precise etiology. That's why kita kena admit patient. Recurrent pneumonia is defined as 2 or more episodes in a single or 3 or more episodes. 2 or more episodes in a single year. 3 or more episodes with radiographic clearing between occurrence. So recurrent pneumonia pun also indication for admission and also immunodeficiency lah. Okay, treatment. Okay, treatment ni, okay, ni adalah bacteria, pathogens and also recommended antimicrobial agent. Okay, but however in viral tak payah require antibiotic, kita just observation and also bagi symptom treatment. But for bacteria of course kita bagi antibiotic lah. Lepas kita buat blood culture, kita buat sputum culture kan, suggestive for bacteria, then memang kita bagi antibiotic. So for Streptococcus pneumoniae kita bagi penicillin and also cephalosporin. Okay, I think type cephalosporin class 2 lah. Okay, Haemophilus influenza type B, ampicillin, CMC, CPC and also cephalosporin. S. aureus kita bagi chlorhexidine. Okay, other organism like atypical pneumonia kita memang kena bagi macrolides sebab dia takkan respond to penicillin punya drugs. Okay, penicillin based drug. So kita kena bagi dia macrolides, like for example erythromycin, azithromycin. Okay. Okay, ni inpatient management. Inpatient management, patient datang admitted to the ward. Apa kita nak bagi patient ni? Okay, first line management. Sebab kita tak boleh ni kan, kita tak boleh, this is empirical lah, maksudnya kita tak boleh buat culture terus kan, culture pun takes time, so kita bagi empirical treatment. So first line empirical treatment dia adalah beta-lactam, which is BZP, benzopenicillin, ampicillin, also augmentin. Okay, second line kita bagi dia cephalosporin. Ini saya nampak baca tak, second line antibiotics needed to be considered when there are no sign of recovery of the first line. So kita bagi first line tak jadi juga, kita kena bagi dia second line, which is cephalosporin. Patient remain toxic and ill. Kalau dia memang still ada spiking of temperature, kita kena bagi kat second line. Okay. A child admitted with severe CAP must receive parenteral antibiotic. So patient yang ada fever, patient yang ada confusion, patient yang ada drowsiness, okay, kita kena bagi dia parenteral antibiotic. In severe cases, kita boleh jugalah kita bagi combination of second or third and macrolide, campur dengan macrolide, like for example erythromycin. So staphylococcus infection memang kita ada bagi high dose chlorhexidine lah for longer duration sebab dia S. aureus kan. S. aureus memang tak boleh dengan ubat apa lah, kita pakai chlorhexidine 200 mg per kg per day. So for patient yang necrotizing pneumonia yang result of bronchiolar or alveolar necrosis, kita boleh check patient yang ada necrosis ni, okay, by ultrasound lah. Okay, by ultrasound chest x-ray, kita tengok ada macam ada fluid, ada exudates kan, mungkin kita boleh, this is due to necrotizing, ada necrosis, then kita bagi dia IV antibiotic until patient shows improvement. Okay, total antibiotic cost should be 3 to 4 weeks. Okay, supportive treatment, this is for viral ataupun bacteria. Okay, any pneumonia pun memang kita bagi supportive treatment. So for fluid, if patient yang ada poor oral intake, okay, refuse to feed. Yo. Yang necrosis tu complication lah. Complication. Okay. Alright. Mantap. Okay, supportive treatment. Kita ada fluid kan. I mean semua lah, viral atau bacteria memang kita bagi fluid. Okay. Lagi-lagi kalau patient tu severe, memang dia tak nak feed and tak nak refuse to feed, vomiting. So kita bagi dia patient fluid. Oxygen pula it should be given, especially patient are restless and also tachypnea yang ada severe indrawing, chest indrawing, or patient yang ada blue discoloration kan, sinuses, then kita bagi dia oxygen. Maintain more than 94%. Okay, boleh juga patient is managed by outpatient management, but in mild pneumonia, okay, memang fast breathing dia, but then there's no chest indrawing, so this is not an indication kita nak admitted. Okay? Kalau admitted kita kena ada severe SOB with chest indrawing, baru kita admit patient.
But with mild and also no chest injury, tak payah admitted lah. Oral antibiotic can be prescribed, just kita ikut yang tadi tu, which organism atau kita bagi first line. Okay? For educate parents, kita kena educate parents about management of fever, preventing dehydration and also signs of deterioration. Okay, that's it guys. Dan, Mantap lah Alright, Dan. Cang. macam mana nak differentiate mild pneumonia in children Okay. dengan acute bronchiolitis? Okay, ada sekejap. Aku nak tukar sekejap. Boleh tak? Boleh. Serius tak? Bila nak search. Serius tak Dan? Apa nama dia? Colitis. Tapi Transaction sikit. kantoi lah. Laju tu Adi buat ni. Rajuan. Serius. Oish, lain macam. Mantap tu Adi. Tak tahu. Okay, pneumonia Okay, Pneumonia. ni yang dulunya. Okay, macam kita nak differentiate between okay, kita differentiate between viral dan pneumonia. Okay, fever for viral is less prominent as well PCM saja. For fever in bacteria, it is usually high grade fever and chills. For sputum, it is white colorless. Of course, this one I think you guys know about this. Yellowish greenish, toxic looking. Okay, for neutrophil nampak CRP level normal in viral and also raised in bacteria. Lymphocytes count elevated in viral, however normal in bacteria because the bacteria polymorphonuclear cells sahaja yang raised, which is neutrophil. Okay, this one. Okay, nampak chest X-ray kita tak boleh differentiate between viral and bacteria. It is because chest X-ray memang kita pneumonia will comes with consolidation. So macam mana kita nak differentiate between viral and bacteria? So dua-dua boleh cause consolidation. Okay. And for flu bagi sama. Ini typical pneumonia. Pneumonia. Kau nampak kan slide ni? Nampak. Okay, caused by microbacterium pneumonia, chlamydia lah tadi, regional pneumonia. Sign symptom dia dry and persistent cough. Nampak? Tadi kalau patient yang typical pneumonia, dia ada sputum. Selalunya ada comes with sputum. I mean in bacteria pneumonia lah, dia ada sputum. Okay. Fever, nampak low grade. So memang susah kalau viral dengan atypical susah sikit lah. Tapi kalau bacteria pneumonia dengan atypical pneumonia, usually fever dia low grade. So patient yang datang with low grade fever, kita boleh differentiate tu mungkin viral or atypical pneumonia. Okay. And then clinical sign of pneumonia may be mild or absent. For example, yang cerita tadi tu, yang chest withdrawing tak ada, SOB tak ada, cough mungkin sikit-sikit kan. Then dia macam normal je, tapi dia still ada pneumonia. Okay, nampak ni. Dia not responsive to beta-lactam antibiotics, we should give microlides. Okay, ni acute bronchitis versus pneumonia pula. Okay, for history, age, usually patient yang acute bronchitis less than 2 years old. Okay, for pneumonia it will comes with any age. Fever pula for acute bronchitis is low grade fever, and pneumonia prolonged and high grade fever. And then for condition patient with bronchitis not too sick lah. However, if patient yang dah severe memang kita admit patient lah. So, okay, condition yang pneumonia full feeding lethargy, wheezing memang dia bronchitis memang hallmark dia wheezing, but pneumonia tak ada wheezing unless with bronchospasm. For physical examination pula toxic looking more in pneumonia. However, in acute bronchitis tak sangat. Okay, for percussion dull in pneumonia. However, in percussion in acute bronchitis hyper resonant on percussion. But acute bronchitis ni kita aku dengar patient with kita chest X-ray kita kena ada chest punya chest enlargement ataupun apa nama lain dia, chest enlargement lah, dia ada macam asthma patient, dia punya chest tu besar, hyperinflated lung, hyperinflated lung. So memang patient ada hyper resonant and on percussion. Dia rate ke berapa? Nak kata 7 kan, 7. 7 lah. Ke 8? Cuba baca, cuba ada someone tahu tak? Aku 10 ke? I think Google je. Umar tahu tak? Nak cakap dia hyperinflated lung, dia lepas rate ke berapa? Umar kata gerak lu. Lu, okay. Modern Auscultation, gang, bronchite and gang. crepitation. Okay. Hello. And also pneumonia ada crepitation Hello. ke? Sorry.
Dia Okay, sebab apa rongkai? Sebab ada wheezing kan. So memang ada rongkai. Sekejap, yang tadi soalan tadi 6, 6 and above. 6 and above 6 anterior or 10 posterior. Alright. Oh, okay. So 7 tu dah hyperinflated lah. More than 6, maknanya Oh. 7 baru start hyperinflated. Sorry. Anterior. Anterior rib. Anterior. Alright. Thanks. Alright, that's it. Faham kan? Faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, aku Soalan nak apa? add something. Okay, memang. Yang kalau management for Oh, antibiotic, siapa dah? kalau kita pergi dekat HRPZ, Okay. kalau more than 5 years old, dia akan start with macrolide, Macrolide. which is azithro ataupun erythromycin. More than 5. Oh, Ah, sebab more than 5 years school. old. Sebab school age eh. Kulit. Tapi kat situ kan preschool kan, preschool age, less than 6 years old kan. Tapi kalau tengok ada satu guideline antibiotics, dia pun more than 5 dia tu kat situ. Okay. So dia difference lah. Tapi kalau tengok dekat HRPZ memang dia orang akan start with macrolides lah. For Dia for akan more than cover 5 antibiotic. memang. Okay. Syafid, mana dapat webcam? Okay, gerak. Gerak-gerak lah. Alright, PUBG dulu. Oh Syafid, mana dapat webcam? Macam nak? Okay. Hello? Syafid dengar? Tak dengar? Tak tahu. Apa dengar saya tak? Alif lagi, Alif. Hello? Alif. Okay. Okay. Link dah habis kan? Suruh masuk dulu. Nice. Apa macam Zuhal? Benda. Baik, nampak muka aku tak? Macam, oi, nampak Umar tu. Ui, baik. Ini bukan ni saya tunjuk macam mana. Syafid, hello, dengar? Dengar. Syafid, ni Yep. pergi share screen tu, select apa entire screen. Jangan ambil app. Okay. Macam ni lah. Dah dapat? Tak. Umar garang tu, Umar. Cuba garang. tutup. Yes dapat. Okay, Apa macam lagi tu kau punya ni? Lag tu. biasa webcam. Okay, apa? Tak perlu pun webcam tutup lah. Ya, okey. Dah tutup. Okay. Okay, Okey. nampak lah. Nampak buka PowerPoint tu boleh. Serius Cha. Oh, dah Zah. Macam present pakai PubMed lah. Dia pakai up to date kot. Cha. Tak boleh sesi. Change Windows tu. Since Windows. Lepas tu pergi dekat screen. Bukan application lah. Screen. Screen one lah. Go live, ya. Baik Cha. Alright, dah nampak kan? Gila lah. Baik. Update. Besar sikit kot. Zoom sikit. Control. Okay. Okay, sorry gang sebab saya cari slide yang tak jumpa. Memang jangan harap saya nak buat slide kan. Besar sikit. Macam mana? Zoom sikit. Macam mana nak? Oh, okay, nampak? Okay lah. Nampak. Macam nak ke tepi pula? Macam nak ke tepi? Ke tepi. Tapi dia kecil kan? Okay. Boom, ambil. Yes. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita akan teruskan kita menyelesaikan presentation iaitu pasal nephrotic syndrome in children. Serius Okay, serius. Okay, kita akan tengok etiologi dan paling penting clinical manifestation, macam mana diagnose dan juga rough treatment ya. Okay. Okay, nephrotic syndrome is dia adalah sindrom tau, dia bukan disease. So bila sindrom ni dia boleh ada banyak cause. Mana saya punya bits? Bukan bits protocol. Bukan nebulizer boleh tak? Kejap geng. Ya ke? Oh, tak apa. Okay, tak apa.
Alright, sorry for the delay. Okay, nephrotic syndrome, dia ni classically dia ada 4 clinical features, iaitu dia mesti ada nephrotic range proteinuria, iaitu proteinuria dia mesti kena greater than 50 mg per kg per day, ataupun dia ada ataupun 4 plus, 3 plus atau 4 plus. Okay. Lepas tu hypoalbuminemia, albuminnya less than 3. Okay. Dan dia mesti ada edema dan hyperlipidemia. Tapi memang ni klasik dia ada 4 kan, tapi usually edema dengan hyperlipidemia ni boleh tak ada. Okay. So apa ni, ada orang bawa masuk keluar. Suhail laptop dah terpadam skrin tu saya rasa. Ya. Suhail. Ah, Saya rasa laptop dah Serius terpadam. lah. Suhail. Aduh, Tuhan. Macam punya webcam tersangkut kat gambar tu. Itu saya. Tengok muka aku macam ni. Barai tak? Barai tu. Okay. Okay dah, kita fokus. Okay, pathogenesis, there are 2 issues important, iaitu mechanism of glomerular injury dan proteinuria. Okay, bila cakap pasal nephrotic syndrome, dia mesti ada injury kat glomerulus dan in the result dia mesti ada proteinuria. Okay. Okay, dan nephrotic ni kita ada banyak jenis. Minimal change disease ni adalah paling common lah untuk pediatric. Kenapa panggil minimal change disease? Sebab bila tengok dekat bila kita buat test, kita tengok kita tak nampak sangat change. Mungkin ada change dekat podocyte sikit-sikit macam tu lah. Okay, kalau yang the rest ni mungkin boleh ada proliferation, boleh ada deposition of certain benda. So okay, just lah, ini minimal change disease is the most common. Okay. Ni adalah mechanism of glomerular injury lah, mechanism yang propose, iaitu dia usually idiopathic. Okay. Lepas tu boleh juga ada circulating immune system, immune factors, contoh dekat membranoproliferative atau post-strep glomerulonephritis atau lupus. Okay, ataupun mutation of the podocyte. Ni macam genetik lah, macam dalam congenital. Okay, tapi yang penting ni lah. Okay, idiopathic. Mechanism of proteinuria, proteinuria dia ada 2 mechanism. Okay, macam bila ada protein dalam air kencing tu, sebab increase filtration of albumin. Sebab apa? Sebab dia ada masalah kat glomerulobasement membrane. Okay. Dan juga ada masalah dekat charge selectivity. Okay. Just tahu yang tu lah, ada dia punya glomerulobasement membrane ni, GBM ni, dia macam ada lubang. Okay. Dan satu lagi dia punya charge selectivity dia. Hello? Dengar tak? Dengar. Dengar? Serius lah Suhail. Tadi dengar apa aku cakap? Tadi tak dengar? Dengar? Tadi tak dengar. Sekarang baru dengar. Oh. Selama ni tak dengar. Tak. Serius lah. Dia cakap apa dia? Apa yang serius? Serius kan? Aku pula tu. Apa? Tak, okey sial. Relax. Tadi ada dengar apa-apa? Aku cakap? Dengar. Aku dengar kau kutuk ni kan. Tak ada. Tak dengar. Serius ada. Tak ada. Serius lah. Tak, tadi mak aku call dengar. Tak ada. Tak ada. Weh, mana Tak ada. dia tak campur lah. Ya Allah. Apa? Dia tak campur lah. Kalau kau in another call, dia akan disconnect kau daripada Discord. yeah. So tak ada apa lah. Tak ada dengar apa-apa kan? Jangan, kita tak spy. Oh, tak. Serius lah. Serius oh. Serius lah. Serius lah. Okay, bye. Okay, in MCD, which is the most common cause, there's a loss of anionic
anionic charge that is not accompanied by any structural damage. Sebab tu dipanggil minimal change disease, sebab dia dia punya structural damage tak sangat. Dia mungkin ada effacement of podocyte. Podocyte tu macam pertama podocyte pun kan. Ke tak nak tunjuk gambar. Podocyte. Boom. Ni podocyte kaki dia. Okay. Okay, ni GBM, glomerular basement membrane, ni podocyte. Dia macam semua ni macam dia buat ultrafiltration lah. So proteinuria dia masalah kat sini atau masalah kat sini. Okay. Baik and okay, bla 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 bla, sama tak penting. Okay. Primary, kita ada primary dan secondary dan congenital. Okay. Congenital or infantile. Primary is usually idiopathic dan dia adalah minimal change disease lah most. Okay, dan usually okay, just contoh. Okay, secondary dia mesti secondary to certain cause. Nanti akan dia explain macam secondary ada cakap tak? Secondary macam SLE ataupun after nephritis, post strap, semua tu, atau vasculitides, okay, whatever. Contoh macam Henoch-Schönlein purpura, okay, whatever. Okay, idiopathic ni dia most common, bla bla bla. Age dia mesti usually dia young. Dia 90% case 1 to 10 years of age dan 50% after 10 years of age. Okay. Alright. Okay, bla bla, tak apa ni, tak apa, bla bla bla. Okay. Okay, usually untuk minimal change disease ni kita boleh tahu dia punya macam based on history ataupun yang tu kita boleh tahu dia what kind of nephrotic syndrome. Okay, macam minimal change disease kita tengok dia age younger than 10 years of age, dia tak ada hypertension, dia absence of hematuria, normal complement level dan normal renal function. So ni tanpa kita buat any lab investigation, kita boleh tahu dia boleh ada idea lah dia minimal change disease. Tapi kita still kena buat yang investigation, tapi macam kita boleh roughly tahu lah. Okay. Okay, bla 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 ni. Okay, MCD ni the second most common is membranoproliferative lah. Okay. Dan usually membranoproliferative ni tak respond well to steroid rasanya. Okay, tak apa. Okay, clinical manifestation nephrotic syndrome is characterized by general edema. Edema kat face, puffy face, dekat tangan, dekat paha, dekat scrotum. Okay. So dia cakap ni usually clinician boleh misdiagnose, cakap yang ni bukan nephrotic, ni anaphylactic. Okay, anaphylaxis sebab dia ada edema kan. Okay, in children tu. Okay, kita apa? Tuan dia kata often misdiagnosed as manifestation of allergy. So, okay, edema boleh kat scrotum, penis. Alright. Okay, okay. Dia boleh, some patient develop generalized and massive edema with marked peripheral edema, abdominal distension resulting from ascites. Okay, so patient boleh ada abdominal pain. Okay. Yang ni yang other manifestation boleh jadi hernia, boleh jadi abdominal pain due to rapid fluid accumulation or peritonitis. Dyspnea kalau dia masuk ke pleura. Okay. Non-specific. Okay, tapi ni susah lah kan. Kalau patient present ni kita susah nak cakap dia nephrotic kan. Tapi kita cari yang the main one lah. Okay. Elevated blood pressure is common dalam nephritic syndrome, not really common dalam nephrotic, tapi still boleh jadi lah. Okay. Hematuria pun
usually nephritic syndrome, bukan nephrotic. Okay, tapi nephrotic still boleh jadi. So memang dalam in textbook kata tak ada kan, tapi bila baca HRPZ semua tengok ni nephrotic tapi ada hematuria. So memang practically, clinically ada je hematuria, cuma je sikit je. Okay. Okay. Diagnosis. Okay. Okay, although edema is generally presenting sign of nephrotic syndrome, tapi kita kena tengok the most important dah kita tengok urinary protein excretion dan hypoalbuminemia. Okay. Alright, apa lagi? Okay. Kita boleh buat urinalysis, first morning void to measure urinary protein to creatinine ratio, blood test macam tengok electrolyte, creatinine, blood urea nitrogen, kolesterol. Buat kolesterol boleh ada kan. Semua tahu kan kenapa boleh kolesterol tinggi, sebab bila ada renal problem. Okay, bila renal problem kita lose albumin, so badan kita akan loss of protein kan. So kita punya liver kot akan buat lipogenesis, lipoprotein genesis. Okay, lipoprotein nampak dia protein dan lipo kolesterol. So tu jadi hyperkolesterol, macam nak cuba compensate. So jadi kolesterol tinggi. Okay. Dan juga kita kena tengok complement punya mediators lah, C3. Okay. Dan juga kita try to exclude other causes lah, macam kita check for antibody for systemic lupus erythematosus ataupun hepatitis B and C boleh juga menyebabkan proteinuria. Dan less common HIV agak. Okay, kita boleh juga consider buat renal biopsy kalau onset of nephrotic ni dia age more than 12 years of age. Okay. Alright. Urine test yang kita cakap tadi, dia mesti greater than 50 mg per kg per day or 40 mg per meter squared per hour. Ni kalau ni lah sama je ni, tapi cuma diff saja nak nyusah kau. Okay, their quantitative measurement of protein excretion is based upon a time 24-hour urine collection, 24 hours. Okay. Okay. Urinalysis iaitu dipstick. Dia kita tak boleh diagnose guna dipstick sebenarnya, sebab dia measure the concentration, bukan the rate of excretion. Different tu. Kalau yang urine protein ni, kita yang 24 hour ni kita nak tengok urine protein excretion rate. Urinalysis nak tengok concentration of the protein dalam urine. So boleh buat macam screening. Okay. It is often used as a screening test while awaiting confirmation. Okay. Okay, so kalau buat urine dipstick boleh 3+, 2, 4+. Okay, dia mesti tinggi lah. Kalau sikit macam 1+ tu maybe bukan lah. Mungkin nephritic ke apa kan. Okay. Okay. Tapi ingat lah, dia dipstick ni dia screening je. Yang ni yang baru yang 24 hour urine collection ni baru diagnostic. Okay, blood test kita boleh buat serum albumin, ni diagnostic juga. Okay, below 3 gram per deciliter. Okay, okay, lipid. Lipid kita kena send juga, tapi not usually reliable lah lipid. Dia patient akan hyperlipidemia. Renal function test pun kita send, sebab ikat air boleh ada. Okay. It's a common occurrence in children who are hospitalized. Okay. Alright. Other studies, kita buat complete blood, full blood count, nak tengok ada infection ke tak, ataupun just untuk baseline, tapi usually nak tengok ada infection ke tak kan. Lepas tu patient yang nephrotic dia boleh ada hypercoagulability and thrombotic complication. Sebab apa? Tak sure lah. Kolesterol. Sebab kolesterol tinggi. Okay. Okay, tu complication. Kalau doktor tanya buat complication of nephrotic, cakap chronic kidney disease, thrombotic complication.
Okay, other study kita boleh juga buat complement studies untuk nak rule out, ataupun boleh juga different variant of nephrotic iaitu membrano proliferative MPGN. Okay, walaupun less common tapi ada. Electrolyte hyponatremia can be present due to free water excretion resulting from hypovolemic stimulation. Okay ni tak tahu buat ke tak. Macam tak. Okay, initial therapy versus biopsy. Okay, kita biopsy kita boleh consider dalam nephrotic syndrome tapi not all. Okay, dia ada indication lah. So initial therapy kita kena start patient on corticosteroid. Okay, 60mg macam high dose kan. Lepas tu kita taper down jadi 40 ke. Ada dia punya dia punya mnemonic lah. Nanti saya share. Pula ni. Okay, for 4 weeks. Okay, kita steroid. Usually patient minimal change disease dia akan respond well. Okay. Okay, apa. Differential diagnosis, kita boleh cakap patient ni heart failure, sebab heart failure boleh ada edema untuk kalau children. Other causes of hypoalbuminemia macam kwashiorkor, ataupun liver cirrhosis, hepatitis. Okay. Ataupun allergic reaction. Ni differential diagnosis. Okay. Kalau patient kita buat biopsi, kita akan tengok patient tu dia tak respond to steroid treatment, baru kita boleh start consider biopsi. Okay. Alright. Basically yang tu je lah untuk nephrotic. Yang the algorithm untuk treatment tu sekejap lagi saya share. Okay, ada soalan untuk nephrotic? Yang treatment tu ada kat PITS protocol yang dia macam panjang kan? Ada. Alright. Ada lagi? Okay. So next kita pergi nephritic. Usually nephrotic ni hampir sama. Okay, tapi classically beza nephritic adalah nephritic dia ada hematuria, gross hematuria, dia boleh ada hypertension, dan dia boleh ada increase urea dalam badan, exothermia rasanya nama. Okay. Although pathogenesis is not fully understood, usually dia due to autoimmune ataupun cross reaction, macam post streptococcus infection kan, macam sore throat tu ataupun impetigo. Patient boleh ada yang ni nephritic. Okay. Immunologic damage dia punya ni humoral lah, dia ada immune response. Saya rasa kita tak perlu tahu detail sangat ni benda ni. Okay, tapi usually dia the antigen immune complex dia boleh deposit ke dalam glomerulus, ataupun exogenous antigens due to infectious agent macam staph, hepatitis, tumor. Okay. Pergi. Alright, dapat. Okay, lepas dia trap, so dia akan menyebabkan inflammation ke dekat glomerulus tu. Okay, tu yang glomerulonephritis. Okay. Dan dia sebab dia inflammation, so dia ada complementary Okay, clinical presentation, children with glomerulonephritis, dia acute, kalau acute as sudden onset of hematuria.
Okay, either gross or microscopic with proteinuria. Cuma proteinuria dia kurang sikit daripada nephrotic. Dia decrease glomerular filtration rate. Dia akan kencing dia kurang sikit. Bukan kurang sikit, kurang banyak kan. Dia akan less pee. Kalau macam nephrotic dia kencing banyak, ni kencing kurang. Retention of sodium and water, which result in elevated blood pressure. Okay, tu yang nephrotic dia tak ada hypertension sebab water boleh keluar. Kalau yang nephritic ni dia block kan, dia punya glomerulus tu block. So blood pressure, water accumulate to blood pressure increase lah. In children the most common cause adalah acute glomerulonephritis due to post-streptococcus infection. Okay. Other secondary cause mungkin immunoglobulin A vasculitis, IgAV atau Henoch-Schönlein purpura. Okay, penting kat ni Henoch-Schönlein purpura sebab patient pernah masuk ward. Lepas tu doktor pernah tanya. Okay. Okay, dapat. Kita ada a few jenis lah. Rapidly progressive ni tak betul saya. Kalau sebab rapidly progressive ni dia rarely occur in children. Okay. Okay, dan dia kita kena early diagnosis dengan with renal biopsy and serology testing sebab nak minimize the degree of irreversible renal injury. Okay. Okay, kalau macam patient tu dia ada recurrent hematuria despite treatment semua tu, dia maybe patient is IgA nephropathy. Okay, just nice to know ni. Chronic kita tahu chronic ni. Okay, histopatho dia. A renal biopsy may be needed to determine the histological etiology, okay, or to confirm the diagnosis. In some case, the diagnosis can be made clinically and a biopsy is not required, macam patient yang post-streptococcus glomerulonephritis. Kenapa kita tak buat biopsi? Sebab biopsi kita pernah tengok kan, kita semua pernah tengok kan, macam dia biopsi kidney kan, susah kan. So dan dah lah children, dah lah ni budak-budak, so memang invasive lah. So kalau macam patient tu dia ada history, dia ada pernah ada sore throat ataupun dia ada skin rash kan, so kita suspect dia post strep. So bila kalau kita suspect post strep, kita tak payah buat biopsi. Okay, tapi kalau kita buat biopsi, yang ni kita buat light microscope, immunofluorescence examination dan electron microscope. Light microscope kita akan dia tak spesifik, dia nampak apa, macam dia ada accumulation lah. Tak apalah, tak perlu tahu. Ni bagi orang lab buat. Okay, kita juga buat immunofluorescence microscopy, electron microscope. Okay, kita boleh nampak ada humps ni. Humps macam nampak ni. Dia macam enlarge benda ni, tak tahu apa benda. Ni sebenarnya adalah deposition of semua jadah tu lah, immune complex, immune system ni, inflammation. Okay, semua tu lah. Wah, tak perlu tahu semua ni. Kita send orders kan, so kita dapat result. Okay. Okay, kalau primary membranoproliferative, secondary post-strep tu yang most common, atau systemic lupus erythematosus. Ni macam kalau young, kalau female, lepas tu young kan. Okay. Apa lagi? Oh, ni saya dapat, ni saya buka di salah page. Mana tadi saya buka? Okay. Okay. Okay, apa kita boleh buat?
untuk kalau kita suspect dia post strap glomerulonephritis, kita akan kita libat yang ESO titer tu, apa nama, anti streptomycin O titer tu. Nak tengok any sign of ongoing streptococcus infection lah, sebab dia patient ni boleh dapat nephritic syndrome ni after lebih kurang 2 to 3 weeks after streptococcus infection. Tapi tak semestinya kita buat tu kita akan dapat lah, tapi based on history lah tu. Okay, diagnosis usually clinical lah. Okay, lepas tu kita tengok ada hematuria, proteinuria, edema. Okay, kita juga buat throat swab. Okay, yang ASO ni. Okay, apa lagi? Renal biopsy is not performed in most patient. Okay, it not performed in most patient lah, tapi kalau nak buat je lah. Okay, untuk treatment of post strap, kita kena bagi penicillin. Okay, penicillin group. Kalau patient yang ada allergic to penicillin, kita bagi erythromycin. Okay. Okay, waktu FAMED itu doktor tanya, okay, if you don't know this, you are not a safe doctor. Okay. Dia kata, you need to know the apa jadi kalau patient tu dia allergic to penicillin, boleh dapat apa nama sindrom tu? apa macam? Steven Johnson. Steven Johnson syndrome. Itu dia basically bukan rash, dia skin dia terkeluar. Bukan blister, dia macam skin dia detach, macam melt. Skin dia melt. Kurang rash lah. Skin mucus. Painful rash. Rash. Blister. Okay, blister rash. Tu Steven Johnson lah. Tu penicillin. So kalau patient tak boleh, kita bagi erythromycin. Apa lagi? Support dan juga supportive care kalau patient perlu. Macam patient ada hypertension, kita boleh bagi diuretics. Loop diuretics usually kita bagi, ataupun ada yang bagi intravenous furosemide. Okay, dan kita tengok apa patient perlu. Okay, usually antibiotik dengan diuretics is okay. Berapa lama? Tak tahu lah. Lupa. Tak. Nanti kita refer page protocol Okay, indication for referral. Kalau fluid overload is unresponsive or slow respond to supportive measure, macam kita bagi diuretics dan fluid restriction, patient still fluid overload. Okay, tu indication to referral. Hypertension dia tak resolve dengan kita punya treatment, dan serious renal function compromise, elevated and rising serum creatinine, tu yang kita kena buat creatinine, kita kena buat liver, kita kena buat renal function test. Dia punya investigation hampir sama dengan nephrotic, by the way. Okay, dialysis kalau patient perlu lah. Ni kalau memang teruk lah. Kalau patient ada serious renal impairment, serious tu. Okay, kalau ada uremia, patient boleh ada uremia. Okay, sebab apa lagi? Itulah. Okay, resolution of clinical manifestation of post-strap is generally quite rapid, assuming concurrent resolution of the infection. A dialysis typically begins within 1 week, and serum creatinine returns to previous baseline by 3 to 4 weeks. Okay. Hematuria resolve 3 to 6 months. Lambat sikit lah. Proteinuria usually disappear earlier than hematuria. Okay. Okay.
indication untuk tadi indication untuk referral, ni indication untuk biopsy. Patient persistently low level C3 beyond 6. Saya cakap apa dia? Oh, low persistent low lying. Sorry, saya main umur ni. Welcome back. Okay, dia beyond 6 weeks. Kalau C3 still persistently low, betul recurrent hematuria after 6 month. Okay, tak apa. Prognosis. Okay, tak apa. Okay, that's basically. Ada soalan tak? Ada aku nak share something yang dekat pasal nephritis syndrome inside the PITS protocol. Boleh nak share screen? Share. Tak ada apa-apa dah. Tak, saya nakkan tutup ni. Kejap. Silakan. Cuba tengok aku ni. Boleh tak? Stop streaming. Syafiq. Saya kena stop lah. Okay. Sekejap, tu memang gambar hang macam ni? Tak, tapi Dah. Tak, Tekan dia... gol. Tengok Umar kat sebelah. Cuba tengok gol lah. Aku ingat start tu. Semua Tak, tengok lah. memang stop. Saya dah tak Memang- buka webcam. Oh yeah. Semua dah dapat Aduh. ni. Ni Dapat. kalau beli yang bermula tu. Kalau korang tengok kat sini natural history dia selalunya dia dapat 2 weeks or few weeks lah before dia dapat acute glomerulonephritis kan. Lepas tu kalau yang aku tanya Syed tadi pasal antibiotics berapa lama kita kasih. So kita kasih penicillin 5 for 10 days to eliminate beta hemolytic streptococcal infection. For 10 days lah kan, 10 days. Kalau dia ada allergic to penicillin, baru kita kasih erythro. Itu juga. Serius lah. Yang grup pro streptococcus tu ialah grup A beta hemolytic streptococci. Yes, gabas. Gabas. Okay. GBS, Right. GBS. Siapa beri Zem pula lepas ni? Aku tak ada dah kot. Malam ni habis lah rasanya. Dah beres. Bag, Aku nak share. Oh, Okay, Sal. Go, Sal. Okay, go. Kawan-kawan, go. Lihat. Dengar Boleh. Dengar. Go. Serius lah? Gagu. Aku Lagi satu aku nak bagi tahu apa ni, doktor ada cakap kalau patient came with hematuria kan, Okay. and then ni soalan pro lah doktor cakap, hematuria and then dalam pro Ballot. tulis lah. palatable kidney. What is your Okay. diagnosis? Apa? Palatable kidney. Palatable kidney. Hematuria. Dia ada apa? Palatable kidney, hematuria. Polycystic kidney disease. Acute pyelonephritis. Lain. Apa Ni. Tak, saya betul lah tu. Saya betul. Ya ke? Apa dia? Apa dia tadi? Dia ada kidney tumor. Kidney cuma. Kita kena detect awal kan. Tapi kalau kidney punya stone Tengok, tak polycystic. palatable Polycystic kidney. Polycystic Disease. kidney disease. Kidney Penting stone. Sebab tak ada. dia penting polycystic kidney disease. Sebab dia quite common juga kalau tengok kat USM. Ni dekat dalam page lah. Ada dalam PITS ni. Dia Polycystic common kidney thing lah. disease. Polycystic kidney disease ni dia adalah inherited disorder. Oh. Lepas tu dia ada banyak-banyak cysts which develop inside your kidney. Boom. So kalau tak treat awal, treatment dia kena potong satu kidney dia. So, Dia bilateral ke biasanya? dia selalunya unilateral, tapi kalau bilateral kena ada kidney donor kot, tak silap aku. Transplant. Kalau tak ada kidney donor, dia orang kena buat dialysis lah. Saya ingat ada seorang senior lah. Dia kata kan,
kalau macam kita nak macam screen lah lebih kurang. Kalau patient tu budak-budak lagi, young, very very young children lah. Lepas tu dia ada renal failure, kita suspect dia polycystic. Sure lah. Dia kalau ada hematuria multiple kidney confirm tu case polycystic kidney disease. So dalam short case ke banyak dia orang akan kasih soalan pitch macam tu. Shotgun. Yes, shotgun. Boom. Mantap. Macam nak end live lah. And your life lah. Mana donation Easy. 1000 star? And your Mana? life is easy lah. Screen. Kan? Stop. Okay. Lah, Apa? donation 1000 star belum lagi. Sorry. Aku dah dapat 5000 lah juga tu. Serius lah. Hai Alip. Alif. Alip. Jap. Jom lah. Jap. Jangan keluar lagi lah. Nak testing. Sabar lu, aku nak share screen. Oh, kau nak share. Go. Gago. So immunization is a process when a person one immune system lah to be ready untuk protect themselves lah. Okay, so containing an agent that resemble disease causing microorganism. So function agent ni adalah untuk stimulate the body immune system. Okay, so ni lah actually ni dia punya vaksin ni kat mana lah. Actually kita punya immunity dia ada terbagi pada dua, which is naturally acquired dengan artificial acquired. So naturally acquired ni dia terbahagi pada dua belah, active and passive. So like active ni macam kita dapat disease, kita dapat disease contohnya chickenpox, and then kita adalah antibody, so kita akan dapat chickenpox sekali je lah. So kalau macam yang naturally acquired passive, selalunya lahir-lahir kita minum susu ibu kan. Susu ibu tu ada immune system, ada macam immunity. So dia akan pass kepada kita lah. So itu untuk naturally acquired passive. So dia ada juga artificial acquired, bagi pada dua juga. So artificial acquired active ni is a vaccine itself lah. Kita cipta vaksin ni. Dan yang kedua is a artificial acquired passive. Maksudnya is a preformed antibody in immune serum are introduced by injection. Ni mana satu ah? Ni contoh dia apa? Tahu tak? Boleh share? Hello? Oh, serius lah, tak nak jawab. Apa soalan kau? Yang artificial acquired passive ni contoh dia apa? Artificial acquired. Artificial acquired passive. Passive. Macam Susu. Bukan. Tak. Siram. Kan, tu Dia natural memang acquired. macam Dia macam zombie. Tak, Macam ni artificially acquired Siram. Ni vaksin lah, vaksin kan. man-made tu lah. Man-made tu. Vaksin Vaksin semua artificially acquired lah. All type of vaccine. Oh, dia ada active and passive lah. Kau nak cakap pasal passive ke? Tak. Antibody kan. Antibody yang kita create sendiri. Manusia create. Man-made antibody. Dia antibody terus lah. Maksud dia terus buat antibody. Passive semua macam antibody terus. active ni dia trigger antibody kita kan. So faham? passive from ni. So dua-dua tu lah ialah vaksin. Aktif dia rasanya. Aktif dia Active ni vaksin. okay. Immunity gained through antibodies harvested from another person or an animal. Betul. Itu passive Itu artificially acquired. artificial. Yeah. So apa maksud dia? Maksud dia kita ambil, bukan kita macam dia bukan vaksin. Kalau aktif tu dia immunity acquired through a vaccine. So maksud kita bagi something dekat dia. Okay. Tapi for passive dia dah ada dah immunity tu. Faham? Okay, Dia- untuk aktif kita bagi bakteria, contoh bakteria trigger body kita untuk nak produce antibody, betul? Betul. Vaksin kan? Itu artificially acquired active. Yes. Kalau pasif, contoh saya ambil darah di rumah memang dah ada antibody kepada zombie. Saya ada dia. Yes. Saya ambil antibody rumah. Betul. So hang dah ada immune tu lah kan. Saya Hang dah immune lah. saya ambil antibody rumah. Saya tak bukan trigger antibody saya Betul lah, betul. So apa contoh pasif? dah lah. Contoh dia Umar, contoh dia Kita bagi zombie. something kat badan manusia tu untuk trigger immune response.
untuk produce antibody tu. Kalau pasif ni kita yang bagi antibody tu. Direct. Ya, Okay. ada contoh tak? Kira macam cerita ni lah. Contoh dia, apa contoh dia? Kita Contoh dia sekarang ni Sabar, contoh sekarang ni macam ni lah. Apa eh? Sekejap eh. Ada eh? Okay, Macam- pasif contoh antibodies received from a medicine from a gamma globulin injection or infusion. I'm not sure benda. Oh, ya. Okey. Sabar. pasti ke lah. Sama. Syafiq tahu. Tapi Ada cerita ni pernah baca dah. Pernah baca Cerita tak penting Mantap, ah. mantap lah. Tapi aku rasa kat sini the main point kita kena tahulah kat Oh, mana okay, vaksin tu. Sini. Okay, aku tak tahu example. Tapi dia cakap sini, person receive injection of anti-serum collected from a person who was already developed immunity. Faham tak? Faham. Betul dia. Macam cerita zombie zombie ni lah. Tak, macam Ellie lah. Kalau kita ambil antibody Ellie, aman sama zombie. Kau aja. Macam tu lah. Okay. So, betul tak? sekarang semua dah tahu lah. Betul. Okay, mantap. Itu je. So, next. Ni herd immunity lah. So actually dia nak cakap sini pentingnya lah vaksin tu. So kalau semua orang vaccinated, tak adalah spread the disease. Okay. So ni type of vaccine. Kita boleh classify the vaccine into two, which is live attenuated and live attenuated dengan inactivated. Okay. Live attenuated tu dia boleh bagi pada dua, viral bacterial. Inactivated vaccine dia boleh bagi pada dua juga, whole and fractional. So kalau korang tengok kat sini, live attenuated disease vaksin. Contoh paling jelasnya TB, measles, rotavirus. Kalau yang inactivated ni maksudnya kill antigen, like macam pertussis, polio. Okay, next ni ada thing lah, macam ni tak payah tahu. Live attenuated dengan inactivated je tu. Okay. Right. So live attenuated maksud dia is a weaken lah. Maksudnya macam TB kan, kita nak trigger antibody terus, kita bagi dia weaken form of virus. Okay. So itu je lah, cukup lah tu. So next inactivated maksudnya kita bagi vaksin yang dia cakap apa beza dia? Okay. So yang inactivated ni dia tak aktif lah. Kira macam macam ni dekat Dia macam mati dah kan. macam mati dah. Tu nampak dia tak boleh replicate kan. Dia tak boleh Dia replicate. replicate dia langsung tak buat function lah. Tak boleh circulate. Tak boleh circulate. Dia tak boleh So, yang dia ni kena buat banyak kali sebab benda ni inactivated punya vaksin. so ni yang paling weak ke? Okay. Ni the weakest vaccine ke? Macam ni? Apa dia? Apa? Ni yang paling is this the weakest vaccine? Macam ini ke Okay. ke dia sama je? Tak, dia tak aktif lah. Kalau yang ni weaken aktif ni dia lemah kan. Benda tu hidup. Dia nak trigger. Yang ni dia just bagi yang virus yang dah mati. Okay. Okay. So dia ada juga ni polysaccharide vaccine. Banyak sangat rasa. Okay, tak payah tahu. Route of administration ni lah. Oral macam rotavirus, intradermal like BCG, subcutaneous MMR, IPV, intramuscular DTaP, Hep A, Hep B, IPV, Hep B. Okay. So ni tak payah tahu. Subcutaneous macam ni lah, cocok 45 degree bagi ke subcutaneous tissue. IM kita cocok dalam lagi sebab kita nak IM kan, intramuscular, so masuk ke masa. Lupa. Kalau subcutaneous selalu kalau kat budak kecil kita bagi apa ke. Kalau IM sama juga bagi apa ke. Okay. So dia ada general contraindication.
Utama kalau patient tu ada ni lah, allergic reaction into some part of the vaccine lah. Tu lagi satu, dia ada contraindication juga untuk yang life attenuated ni. Contoh yang BCG tadi, polio semua tu kan. So dia contraindicated in immunocompromised patient, like patient on chemo ataupun steroid, in pregnancy, and also no BCG in left arm for 3 months after BCG vaccination, to avoid lymphadenitis. So tak boleh cucuk banyak kali lah yang TB ni. Okay, so next is kill. Kill selalunya safe lah unless ada anaphylaxis. Okay. Selalu yang TB lymphadenitis ni complication tu ni tau, yang BCG tu. Kadang patient dah cucuk lah, apa tu tiba macam ada swelling ke apa ke. Selalunya dia punya complication dia TB lymphadenitis lah. Okay. So next is ada relative contraindication, which is delay vaccination. Kita akan ada kat dalam ni lah, acute atau moderate severe illness, delay untuk test for week after MMR vaccination. So not a contraindication. Acute mild febrile illness such as osteomedia, upper respiratory infection, diarrhea. So taking antibiotic is not a contraindication. So boleh je lah ambil antibiotik. So not contraindication if patient kalau ada fever, malaria, rhinitis semua, asma ke, eczema, fever, impetigo, rashes. Tapi kalau ada heat rashes tu, avoid injection in affected area. So boleh je kalau nak bagi patient kalau ada treatment on antibiotik ke. Tadi dia cakap steroid tak boleh bagi lah. Tu dalam immunocompromised lah. Oh, maksud dia contoh immunocompromised tu macam patient SLE lah, yang contraindicated tadi. Then ni child mother is pregnant, breastfeed child also does not affected, neonatal jaundice, underweight or malnourished. So bagi je lah. Over the recommended age pun tak ada masalah, bagi je. So kita akan bagi nanti kalau ada delay ke apa, kita akan follow balik. Next is past history of pertussis, measles, rubella, and then stable neurological condition like cerebral palsy, semua boleh bagi je. Family history of convulsion, bagi je. History of heart disease, and also prematurity. Okay. So problem with vaccination, dia akan ada ni lah adverse effect, macam side effect dia. Like macam adverse reaction caused by the vaccine, side effect, adverse event like any medical event following vaccination, maybe through adverse reaction, maybe coincidental. Ini problem-problem vaccination lah. Itu sebab berlakunya ada anti-vax ni. Sebab kadang persen untuk jadi tu sikit je. Actually the benefit is more than side effect ni semua kan. And then maybe ada local adverse reaction like memang normally patient ada pain ke swelling dekat sebabkan ni inject. And then selalunya tempat inject tu akan elok lah. Ada systemic adverse reaction like maybe patient ada fever. Dia depend on the immune system kan. And then kadang patient ada severe allergy due to the vaccine semua lah. Tapi actually kita semua dah prepare semua benda ni, semua side effect semua. Okay. So tak ada apa-apa. Okay, next ni nak cerita pasal dia punya schedule. So actually schedule ni kena hafal lah sebenarnya. Selalunya BCG kita bagi waktu lahir. Pertama lah, lahir kita cocok lah. Lepas tu sekali je sebenarnya. Tapi kalau tak ada scar, kita akan bagi dia waktu 3 bulan. Okay. Next is hepatitis B. Kita akan bagi juga waktu lahir. And then next is 1 month. And also dia ada 3 kali waktu lahir,
1 month and also 6 month. Okay, next DTaP, which is diphtheria, pertussis, tetanus lah. Diphtheria, tetanus and also pertussis. Kalau perasan dia sama je sekali polio dengan ni Haemophilus influenza B, which is waktu yang pertama sekali kita bagi waktu 2 bulan, 3 bulan dengan 5 bulan, 2, 3, 5. Dengan last kali kita bagi waktu 18 bulan. Tapi untuk diphtheria dengan tetanus ni, dia akan ada booster waktu umur 7 tahun dengan 15 tahun. Measles ni selalu dia kat Sabah je lah. So kita akan bagi siapa patient kat Sabah, kita bagi waktu dia 6 bulan. Next is measles mumps rubella. Kita akan bagi dia waktu 9 bulan, 12 bulan. Dengan ni measles rubella kita bagi waktu 7 tahun. Next is Japanese encephalitis. Ni selalu kat Sarawak. Kita akan bagi waktu 9 bulan dengan 21 bulan. Next is HPV. HPV ni lah yang apa ni? Apa HPV tak ingat lah. Sebagai cancer. Sebagai cancer, human papillomavirus. So ini lah selalu kita tengok dulu kan, waktu kita tingkatan 1 kan, tiba-tiba budak-budak perempuan balik daripada klinik, kita menangis-nangis, kena cocok. Aku ingat macam tu lah. So waktu form 1 tu, budak perempuan kena cocok 2 dosis. Okay. Alright, itu saja. Okay. Lecau. Ada apa-apa tak faham? Beres. Masih tak faham ni. Macam mana nak hafal? Itulah. Hafal ni aku hafal BCG tu, BCG dengan HPV. I guess BCG. So Elia dah hafal lah. Tapi kan yang DTAP, HPV, HIV tu sama je. So kalau hafal Basically aku rasa hafal ni je, BCG dengan HPV tu. Lepas tu yang DTaP polio ni semua sama kan. So pandai lah. Tak payah hafal tu. boy lah. Tapi ni lah, ingat ni lah, dia ada live attenuated dengan not activated. inactivated. Inactivated not So actually live attenuated kau pandai lah korang goreng apa benda kan. Inactivated pun pandai. So basically beza, the main difference is satu alive, satu dead. Betul. Satu dead. Tu je. Okay. Dan selalunya yang banyak kontra indication yang live. Maksudnya yang weaken. Tu lah, Itu sebab attenuated. kalau tengok tadi dia tak boleh bagi dekat orang yang immunocompromised, yang ada under chemo. Kalau dia under chemo ke apa, kena tunggu habis chemo semua settle baru bagi lah. Macam pregnancy. Okay. Macam mana? Okay. Okay. Otoke. Serius Adan. Ike ke apa? Ike. Ike. Serius Oh shit, ni kena masuk dalam ni kan, YouTube kan, tutup tu. Ya. Agak Oh benda. Boleh cut. Cut tu yang tu. Okay. Part mana? Pandai kau kat. Part mana kena cut? Okay, ciao. Jangan jauh lagi. Sekejap. Testing. Dah aku nak share lah. Nak test apa ni?